usicheze na mi wewe, usicheze na mi, usicheze na mi paka lipgloss umekauka nani ati Buda ona banka nguo imeshona nimesoma domana hiyo kina check it. I can see our boy Mright is poking the bear. He's saying like, yo, ni ulianzisha hii vita but ni mimi nitaimaliza at my own time. Okay, I did a video yesterday, however much I was kind of burnt out. Hiyo video nime-upload just right now. Okay, nikasema yo, officially it's confirmed, B-boys are winning, Toxic is losing. Why? B-boys are on a very very solid victory lap, but nikisemanga hivyo mnasemanga yo umse una hate on Toxic. Sijui kama una get Toxic akutoa video yoyote, alitoa audio mbili na zote zikaenda, na zote ziko na mita, zote ziko na 1 million on all. But yo, do they have replay value? No. People are not playing in a bad business na dump site. Actually hizo ngoma hazichezeki over and over. Now why are B-boys on a victory lap? Hawezi kaa nyumbani weekend. Saturday, Sunday, kwanzia Friday kwenda Sunday they are booked. This has happened very successfully over the last 4 weeks, over the last 1 month. This wasn't their situation before. That's why I insist B-boys were on a victory lap. Guys, you saw what Kendrick and Drake happened. Kendrick was the one performing Not Like Us in every city up to eventually the Super Bowl. That's how you know a victory lap. It's a victory lap. It's a victory lap when people are still playing your music, the diss tracks, over and over. Nonanga repost za kina Mright, nonanga repost zenye wanekanga yo fans are still singing the same songs. Ungeza fikiria ni Stima wanaimba but ni Genja sana ndio mafans wanaimba bado. Okay, I'm saying yo, I hope tutakubaliana. Sina kitu ya kugain from saying either one of them is winning or either one of them is losing. B-boys are really enjoying a victory lap. And now I see Mright ameongezea gear, amesema to the next level. Yo, nimewambia last week, 10 days ago, today it's 24th March. As of 14th March, 14th, 15th, B-boys were flown on a show in Kisumu. Okay? Sijui kama mnataka niwaambie aje. B-boys were flown on a show to Kisumu and I covered that. Yeah. Baggy unit. On the other hand, Toxic ati akokosto, ati Toxic akokosto na kuna conflict ya payment. Promoter jaeka dipo. Promoter labda ameka dipo ya kufika, but ukishafika show, sasa siku ya show they're supposed to put the full amount before you ingia stage. And it so happened that didn't happen. And so msanii wenu alikuwa na perform juu ya gari. Literally msanii wenu alikuwa na perform juu ya mabati. Sijui mnataka niwaeleze aje. B-boys are on a victory lap. B-boys are winning. Your boys Toxic is losing. Again, there is another disruptor in the industry, virusi mbaya. Nataka mrealize, I said in January, hey, I'm curious to see how Toxic's career goes on, especially the first 3-4 months, Q1 before tufike Q2, Q3, Q4. Nataka niko curious kuona venye career ya Toxic itaendelea. And yo, I'm telling you, kuna a lot of competition. Okay, not cardinally. B-boys are back on track. Virisimbaya is disrupting the industry. I'll do that video. But boys wenu wali have kuperform juu ya gari ama juu ya mabati, or rather hakuperform. By then nashuku hakuperform. Toxic hakuperform. Nashuku ni kina Only More. Oh, naona Toxic aliingia stage. Yo, whatever that is, yo, Toxic is not winning. Kina B-boys are on serious semi-official shows. Tuliona 22bet, nimeonyesha kwa hii video yenye nimeweka jana.
Okay, just go watch this video that is titled M-Pesa confirmed, B-boys are winning, toxic is losing. I don't want to repeat myself. I just want to get into facts, cause realize wasi wengi nyinyi watu wengi hampendi facts. Nikianzanga kuongea facts mnasemanga tweni yo DJ, zimeni yo video, tweni yo video. Whenever I speak facts mnakuanga like yo mse ni hater. Anyway, Mright aliongezea gear. Yo, I'm just telling you, these are signs of a career that is really going, and it's going on very well from my tenure in observing the industry. Sijui mtaamini aje, B-boys are really winning. Anyway, ingia kwa Mright. Aliamua kuongeza gear and he has loads of melody to add on to that. Okay? Tuingie hiyo video niwaonyeshe. Ati MR sikia sikia simerunda na flow cut ako kwa jeep. Yes si yake ama nini, but it just means the real fans are fucking with these guys to an extent. This is fan love. Ukiona say kwa jeep nini inamaanisha there is a really super fan who fucks with them, who will be like, yo guys, nyinyi mna win, kujeni side yangu, kujeni huko niko. Now this is a real victory lap to river nina mabats bado. Acha tuanzishe. Mright ni mbaya bro. Toxic alienda kuanzisha hii vita, but itaisha at Mright space. Ati MR sikia sikia simerunda na flow cut to river nina mabats bado miukinda nyota yangu kila siku kuilinda juu ya jeep rap ndio tinga whip me bay kali kwa traffic sisimami miuko nimetulia slate kisira nini give headphones niko usukani ukidhani mtani na kusapa mystery Diamond Trust Bank MCBA amola ba mola kasha crocodile tip me ndo bad every day na ukileta trupa si delay usicheze na mimi wewe usicheze na mimi usicheze na mimi Paka lipgloss. Yo, I just love melody bro. Uko msanii weke melody, you cooked me, miushani kunywa. Usicheze na mimi baba, usicheze na mimi. Kaukana alikuwa anayakwa mneti Sani kipoboyo Pro Max Nairobi gote pina cheki ni entertaining me niko show max. Anasema yo baby, these are some good lines I needed you to pick up. Alisema mse anabonga kwa mneti anaenjoy kupostiwa Nairobi gossip. Okay, mimi niko show max, mimi nafanya shows, new boys wenu anafurahia kwa kuongelewa kwa mneti kwa NGC. Guys, you can't beat the allegations. Ni mbaya Kwa mneti Sani kipoboyo Pro Max Nairobi gossip pina cheki usicheze na mimi wewe usicheze na mimi Paka lipgloss umekauka nani ati handsome fresh nywele black au ush na uambie Fredo ni faladush. Yo ametaja ush yo Mright is dropping names. Ameambia gadhe wenu apake lipgloss amekauka nani. Ni unajua nani kwa my lives he doesn't moisturize his lips. Yo, by the way, lip gloss is a real thing. You gotta be applying Vaseline, nigga. You can't afford, wezi kuwa unavuta mafuaka ukunywe maji. You're not treating your lips. You're not eating fruits. You're not eating good, usicheze na mimi wewe. Na pop mamoli mna sniff my white mwaki amwezi zoza inside alikuwa anayapwa mneti Sani kipoboyo Pro Max Nairobi gossip pina cheki ni entertaining me niko show max alikuwa anayapwa mneti Sani kipoboyo Pro Max Nairobi gossip pina cheki ni entertaining me niko show max usicheze na mimi wewe usicheze na mimi Paka lipgloss umekauka nani MR kwa nini umekauka nani. Guys, I need you to notice that's just hiyo ni shughuli rahisi.
yani shughuli rahisi. That's just one of the songs in the vault. I told you, B-boys found success. Okay, remember it's Toxic who instigated all this after Mright alitoa shillings, akasema backbencher unavunja hizo desks. Toxic akaongea shit, akaongea iji live amekauka lips. Yo design akabonga shit. Now when they released Steamer, bedhe hiyo Steamer ilikuwa ngumu kuzima. Ilikuwa inahitaji distracts kama 4 ndio uzime hiyo Steamer, okay? And after Steamer, they followed up with a good track, Genja Sana, which has real good replay value. Do you think B-boys wataketi? Hapana. Yo, wataendea Denzel mpaka mwisho. 2026 wanaosha brand na Denzel. 2026 wataosha brand na Denzel. I don't know how you want me to convince you guys. B-boys are really extremely winning. They're everywhere. You can't ignore them. Sasa naona wako iPhone Street Kenya. Yo, these are the signs of a successful career in the music line. From how I've observed things over time. Hizi vitu, they're just a byproduct of MR. Ni nyinyi mko na wave. Guys, Miss Dani, honestly, I hope this kind of settles it. I hope this kind of settles it for the Doubting Thomases in the background. I hear all your voices. Nawasikiza nyi wote. It's a collaborative effort. Siwezi fanya hii stuff peke yangu. So I'm just trying to drive the point home, guys. Toxic mali yako ni mbaya. Ni mbaya sana. Fast and furious. Ati foot on the gas pedal, fast and furious. Nigenja sana nigga. Guys, these guys already have merch. They are already selling merchandise. So they are not wasting the traffic that they are already getting. Wakona a real brand yao ni safi. Sijui mtaget aje nikiwaambia yo wakadinali walichafua brand and they had all the opportunities to be the best performing group. Now B-boys have a clean brand. They can easily attract corporate and semi-official gigs. Cheze na mi wewe nyambane. Yo, acha niachane mbaya, ilishaenda sana. Anyway, some people have clapped back. Nimeona ati J-Lo alitry. Yo, J-Lo, acha waste time. This is not the time. J-Lo, acha you fala tafadhali. J-Lo saying yo ati mnisa pake lipgloss kwani mnataka kumpea munju. Yo, J-Lo, you had the time to respond officially on a musical level 1 month ago. Nyinyi na 34 bricks mlinyamaza. You had the opportunity to make sure your man won. And yo, hawezi kuwa mnakuja mkibonga saa hii ati mnajaribu kudefend msanii wenu saa hii. Yo, J-Lo, ili enda muko 4-2 down. I think ni 5-2 actually. Mnapigwa hiyo design ya PSG Chelsea. Mnapigwa hiyo design aggregate, mnapigwa 8-2. Ni mbaya. Hamwezi kuwa mnakuja kusaidia saa hii. Ilishaenda. Anyway, guys, just check out first link in the description, itakupeleka kwa match. I also have some good products coming up. Okay, but for now kuna vitu mnaweza enjoy hapa. And if you also try to donate to this channel, it's also kind of automated, mtaiona hapo. Sawa. Cheers.